Good evening. This is part 1 discussion of reference section. Number 1, what is a function? A function is a reusable block of code designed to perform a specific task. Instead of writing the same code repeatedly, we define the task once, call the function whenever we need. So basic structure of the code is this, no? If you say return type, this is the command that what the function gives back, no? Like void, int, or etc. So this is the function name. The function name is the name of the function. Ang parameters will be the input if needed, no? So the code is inside this, no, na pasabot mag-run siya when the function is called. And then diri void turn led, no, atong makita diri the void is the function that does not return anything. Turn on led means the function name, and digital write is mentioned na mo ni siyang set of pin, no, sets pin 8, no, o ginaset niyang pin 8 na mention diri to high, which turns or para ma-command ng LED mag-on. Then after na turn on ang LED. Number 2, why use function? Function helps us organize large programs, reduce repeat code, improve readability, make debugging easier, separate hardware logic from control logic, prepare for larger embedded system projects. So number 3, types of functions. A function without parameters. So dirita void blink. So diri ginabuhatan ni void blink led, gina-turn on ang command ani, no, sa void blink led is the function of blink this is magblink ang LED, no. So mo na iyang pinaka basic nga masabta nato, no. So magblink ang LED. So ang nakabutang diri, no, magblink ang mag-turn ang LED na connected sa pin 8, no, nga gi-mention diri sa digital write. Then ang delay niya is 500 milliseconds. Tapos after ana ma-mention na pod ang pin 8 nga ang LED mag-off, no. Then mag-wait na pod for 500 milliseconds, no, na siya. So ingon diri function with parameters, void blink LED in pin, no, naka-mention diri. So what's difference? Instead of always using pin 8, it uses a variable called pin, no. Instead nga pin 8 ang ibutang or number 8, ang ginabutang lang is pin, no. So this makes the function more flexible, no. Mas mahimo siyang flexible pag kani ang gamiton. So blink LED mo na ni ang pagtawag mga pagtawag sa mga or pagtawag sa LED ng musika. So diri int read, int read path, no, return analog read. So kaning int gina-mention diri nga the function will return a whole number, no. So kana siya. Then ang read path mo na siya ang name sa atong function. Unya ang kaning analog read, ang kaning naa diri kana
reads the analog value from pin A0, no? Nga usually gina-connect na siya sa potentiometer sa uban, no? So mo na siya. Then ang return i-send niya balik ang value balik kung asa ang function gitawag, no? Siya. Mo na siyang usage, no? Int value read path. Next, flowchart and analysis activity.